Bom dia galera, aqui é o canal Diego Metal Laser e o objetivo do canal é divulgar o material físico das bandas. Hoje estaremos conhecendo a banda de Death Thrash Metal Azorreg de Curitiba. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e ajude a gente a estar trazendo mais bandas para serem divulgadas por aqui. Bora pro som.
como vocês puderam conferir aí, banda Azoreg de Death Thrash Metal de Curitiba, álbum Bring of Terror. A banda na época era um power trio, né? Ronei Simões, Macarrão Thrasher e Fernando Frongel. Era o power trio que formava essa banda aqui. Hoje a banda é um quarteto, que entrou o exímio guitarrista Alan Pavani, que também faz parte do Domes de Henri do Efrata. O álbum tem ao todo 11 faixas e uma bônus. A primeira faixa é a Blood of Hands, a segunda Bring Terror, a terceira a Voodoo Junior, a quarta Devil's Army Destruction, a quinta Funeral Invitation, a sexta O Ciclo Maldito da Perdição, a sétima The Voice Who Cares, a oitava Captured the Void, a nona Strinded, a décima For All in Belief e a 11ª Fall Be Bright, né, que é uma remasterização de um single que eles tinham lançado, né? O álbum aqui saiu pela Metal Survivor. Se eu não me engano, esse disco aqui saiu no ano de 2015, né? E tá aí a indicação de hoje. Banda Azoreg, Death Thrash Metal de Curitiba, Paraná. A banda, essa Bring of Terror, tem um clipe muito bom no YouTube deles, fantástico também. A banda também lançou outros clipes também das próximas músicas que vão sair. Tem School e tem que pra mim é o melhor clipe, que é a Violently, que é fantástico, muito bom. Vamos aqui falar também daqueles que são nossos parceiros, canal Bora Curtir, toda quarta-feira um vídeo espetacular, meu amigo AD, se inscreva no canal dele, também o canal Cultura Metal do meu amigo José Antunes Júnior, trazendo sempre conteúdo sobre bandas, entrevistas, discografia, unbox, esteja se inscrevendo no canal dele também. Também tem meu brother também, Dodô Robert, que sempre tem seu canal, ele faz vocalizações de músicas, né? A última agora foi a Touch the Evil do Judas Priest, qual ele interpreta com o vocal dele, com muita técnica também. Se inscreva no canal Dodô Robert. E é isso aí, galera. Obrigado pelos inscritos, todos aqueles que têm se inscrevido, têm se ajudado a estar divulgando o canal também. Estamos aqui se esforçando para trazer cada vez bandas aqui para estar apresentando para vocês. E é isso, galera. Nosso objetivo aqui é divulgar e tá trazendo fazendo com que essas bandas sejam conhecidas. Obrigado por tudo e até a próxima.